It's a great honor to be here. My name is Charalambos Vrasidas, Director at CARDET, a non-profit center active in education, and also professor at the University of Nicosia. And big thank you to the organizers for the opportunity to be here, and also to our great panelists, which I will address one by one. We have with us today the Minister of Education, Dr. Athena Michaelidou. We have the honor to also have with us Ms. Hansen, Director-General at the DG Education and Culture. Thank you so much for finding time to be with us in this busy schedule. And of course, my co-facilitator, George Isaia from Oxygen for Democracy, among the organizers. Thank you all. We have some very interesting discussions to do today. Knowing what is happening around the world, education plays a pivotal role if we want to move forward. And we will touch on topics as citizenship education, which is more important than ever, seeing what's happening around the world. And of course, the quality of education systems and how that relates with the evaluation of teachers, but systemic reforms as well. So with this brief introduction, thank you for being here, and I will kindly invite the Director-General for her opening speech. Thank you. Kalimera, and thank you very much for the kind introduction. And Madam Minister, ladies and gentlemen, it's really a pleasure to join you here today for this important conversation that we'll be having on shaping the future of education in Europe. And I want to thank also George Isaia from Oxygen for Democracy for bringing us together for this discussion, as well as Charalambos Vrasidas, sorry, getting it right now, I hope, being here to share the views indeed on these important topics. Sometimes figures do speak louder than words. Across the European Union today, 74% of people see themselves as European Union citizens, and 2/3 of Europeans believe that we have more in common than what divides us. So the European sense of belonging, the language, the culture, and the values that we share do unite our almost 450 million European citizens in 27 countries. But as we heard, we cannot take this for granted. Across Europe, democracy is indeed under pressure, and the threats are diverse. They are coming from within, they are coming from without, from election interference to disinformation campaigns, and the deliberate fueling that we see of social tensions. And these threats are designed to undermine the democratic foundations of our free and open societies, because their perpetrators know very well that Europe's strength lies in our values, freedom, peace, democracy, and that Europeans are stronger together. In parallel, we have tightening economic conditions that are stoking distrust and political polarization across Europe. So Europe must act decisively to face up to these challenges. And it starts with education, as we have also just discussed in a very nice exchange with the Minister. The EU's future lies with young people, not just as voters, but also as active citizens. And the fight for European democracy indeed starts, therefore, in our schools, and even earlier, as we also discussed, in early childhood education. It is in our classrooms and on our playgrounds that this battle will be won. And this is why we need to invest more in people's education and skills. Today's and tomorrow's generations need to be able to engage critically with the world around them. But technology, as we know, is moving at breakneck speed. General AI is soon expected to match, if not surpass, human intelligence. At the same time, it holds enormous potential to empower
but it could also disempower Europeans. And therefore, we need to be the ones who define our relationship with new technology so that it serves us and not the other way around. And here, basic skills come in: literacy, knowledge of maths and science, digital know-how, crucially, and the ability to navigate the digital environment critically is really essential to be able to do this. To engage in our societies, young people must also possess an understanding of the political and the legal systems that keep our societies running. And this is what we call citizenship skills. The fifth basic skill, as we have named it in our approach to the union of skills, is a must for people to be able to reap the benefits and to fulfill their responsibilities as active citizens. Basic skills are the bedrock on which the EU can build its technological leadership needed to deliver inclusive, sustainable prosperity for all. And all five of them are foundational for a citizen in today's society. I mentioned the Union of Skills. It's a strategy that we have recently developed under the leadership of the European Commission's Executive Vice President Roxana Minzatu, that sets out the priorities for investing in people's skills for the future while responding to the needs to make our union more competitive. And the Cyprus presidency's work will be key to taking forward the actions under this Union of Skills initiative. And we very warmly welcome your intention to table conclusions on the need to act to address Europe's basic skills deficit. I'm sure we can count on your continued support to keep this topic very high in the limelight. When it comes to the role of teachers, this is central, both when it comes to precisely these basic skills and more broadly reimagining education in this fast-changing learning environment. Because we all know that young people learn best when they are inspired by excellent teachers. I see many students in the room. I'm sure they can testify to that and maybe also think of a teacher who has particularly inspired them. Indeed, teachers are essential, so therefore we need to support our schools in retaining talent and also to make the teaching career more attractive. And to succeed, teachers need more opportunities for professional development throughout their careers so that they too can continue to learn and to grow. And to pursue these goals, next year, and the Cyprus presidency will very much contribute to, with insights to this, we will launch a European Union Teachers and Trainers agenda as part of our strong focus on schools' ecosystems. So very pleased to see the commitment of Cyprus to reforming teachers' evaluation under your National Recovery and Resilience Plan. Across Europe, we're indeed experiencing huge teacher shortages. About a quarter of the European Union's teachers are currently over 55, and they will retire in the next 10 years. So therefore, very much welcoming also the intention of Cyprus to share experiences of how we indeed can strengthen the attractiveness of the teaching profession in the informal ministerial meeting you will hold in January. In the meantime, I invite you to join or to follow the European Education and Skills Summit this November, which will be sharing good practices on this and other topics across the European Union. Lastly, a strong future EU budget will be key to seizing the full potential of education and skills to drive change and power our economies. Cyprus' ambition to take negotiations on the Commission's proposal for the next Erasmus Plus program decisively forward is of the essence. So, ladies and gentlemen, let me conclude. To defend Europe's democracy and to strengthen the EU's competitiveness, we need a strong common commitment to boost people's skills. I'm convinced that Cyprus will leave no stone unturned during its presidency to help Europe achieve this endeavor. Thank you very much.
Thank you so much, Ms. Hansen. Now we'll switch in Greek. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, στο πρώτο ερώτημα, σας έχω ακούσει αρκετά πρόσφατα σε δηλώσεις σας να μιλάτε για την επανένταξη του μαθήματος της αγωγής του πολίτη στα σχολεία. Μάλιστα, πριν μερικούς μήνες έχουν αναδημοσιευτεί τα νέα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων. Παρατήρησα ότι από τα ελάχιστα τα οποία το αναλυτικό πρόγραμμα δεν έχει αναθεωρηθεί ήταν αυτόν της πολιτικής αγωγής ή αγωγής του πολίτη. Μπορείτε να μας πείτε αν υπάρχει πρόθεση επανένταξης του μαθήματος και αν ναι, πώς θα γίνει αυτό? Να χαιρετήσω όλους και όλες. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ τους διοργανωτές. Χαίρομαι πολύ που έχουμε μαθητές και μαθήτριες εδώ, γιατί αυτό σημαίνει ενεργός πολιτότητα για μένα, να συμμετέχουμε σε αυτού του είδους τις συζητήσεις και να έχουμε και άποψη και λόγο και ρόλο. Ευχαριστώ την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο που ήρθε στην Κύπρο για αυτήν ειδικά την συνάντηση που είχαμε και πριν. Να απαντήσω στο ερώτημα. Η πολιτότητα για μας είναι πολύ σημαντική. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ενεργό πολίτη χωρίς να δώσουμε έμφαση σε αυτόν τον τομέα. Η απόφαση που έχουμε πάρει είναι ότι επαναγράφουμε, αν θέλετε, επαναδιεκδικούμε αυτό το θέμα από την προσχολική, ώστε να το βλέπουμε οριζόντια στα αναλυτικά μας προγράμματα, στα μαθήματα, στην αγωγή του πολίτη, στο θέμα που έχουμε ως δεξιότητες ζωής. Έχουμε βάλει πιο έντονα από φέτος και τα θέματα της πολιτότητας. Μπορούμε να στείλουμε και τις λεπτομέρειες να τις έχετε. Επίσης, στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Άρα δεν είναι αρκετό να τα έχουμε μόνο στις μεγάλες τάξεις, γιατί παλαιότερα το μάθημα το είχαν οι φιλόλογοι, το δραστηριοποιεί το ελάχιστα στο αναλυτικό μας πρόγραμμα, ακόμα σχεδόν καθόλου στο ορολόγιο, δηλαδή στο πρόγραμμα του σχολείου. Σήμερα μπαίνουμε πολύ πιο δυναμικά, γιατί πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να μιλούμε για δεξιότητες ζωής στα παιδιά, εάν δεν αρχίζουμε νωρίς την καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων από την προσχολική εκπαίδευση. Άρα στο μάθημα της αγωγής υγείας και ειδικά στο μάθημα που έχει να κάνει με την πολιτότητα, αρχίζουν από νωρίς τα παιδιά να μιλούν για τα δικαιώματα τους, για τις αξίες όπως της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της ελεύθερης έκφρασης του λόγου. Αυτά βεβαίως δεν είναι αρκετό να υπάρχουν στα αναλυτικά. Για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία το να τα μεταφέρουμε στην πράξη. Γι' αυτό, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, οι εκπαιδευτικοί μας έχουν τεράστιο ρόλο και λόγο. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχει ήδη αρχίσει σε αυτά τα θέματα. Μας ενδιαφέρει πολύ το άνοιγμα, αυτή η εξωστρέφεια, το να φέρουμε δηλαδή ειδικούς και από έξω, όχι μόνο δικούς μας ανθρώπους, να αναλάβουν αυτά τα προγράμματα σε συνεργασία με τα σχολεία και ήδη είναι προς αυτή την κατεύθυνση που προσανατολιζόμαστε, για εργαστήρια δηλαδή με μαθητές, για εργαστήρια με εκπαιδευτικούς, γιατί όπως γνωρίζουμε τα θέματα των δεξιοτήτων δεν διδάσκονται μόνο σε μια τάξη, μέσα από ένα βιβλίο, από ένα χαρτί, αλλά θα πρέπει να βιώσουν, να υπάρχουν βιωματικές εμπειρίες στα παιδιά, ώστε να έχουμε και τον πολίτη που θέλουμε. Θυμίζω ότι με απόφαση και της Βουλής είναι νομοθεσία πια το να ψηφίζουν νωρίτερα τα παιδιά μας, άρα δεν μπορούμε από τα παιδιά να ζητούμε να έχουν άποψη και να μπορούν να ψηφίσουν, εάν δεν καλλιεργήσουμε σε όλα αυτά τα χρόνια, τα 12 χρόνια του σχολείου και ένα στην προδημοτική, τώρα πια το κάναμε 2 υποχρεωτικά, να μπορούμε να καλλιεργήσουμε αυτές τις δεξιότητες. Άρα ναι, είναι η προτεραιότητά μας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ. I will now move on to Ms. Hansen. Our minister talked about bringing back the civic education in school or citizenship education. Could you please share on how the European Commission could help member states with civic education or citizenship education in the member state countries? Yes, absolutely delighted to do so, and the Minister is very right to underline how important not only indeed having this citizenship focus in our schools, but also having concrete experiences from very early on in childhood and early childhood education is of the essence when it comes to citizenship skills and to building them for the future and equip our citizens for indeed what the Minister is also highlighting, our citizens to understand their role in democracy, to be media literate, to be ready for crisis,
and indeed also to be able to play their full role in civic life. Because this is what is at stake here. It's the ability to do this. And indeed, the short answer to what we are doing about it is we are doing a lot, and we haven't started today. Indeed, Cyprus and other member states have been very clear that they would like to see action on this already some years back in Council conclusions. We are building a European education area that is putting citizenship skills at the very top of education priorities for the next phase of achieving the European education area. And an issue that the Cyprus presidency has indicated will be at the heart of its education agenda during the 6 months are basic skills, the 5 basic skills that I mentioned, with the 5th citizenship skill at the very heart of also this the conclusions that you will be preparing, and we are working very closely together, which I very much welcome. There's an action plan from the Commission that includes these basic skills. We are working also with teachers all over Europe in a platform where basically we can exchange, connect schools across Europe to work on these skills, and doing a lot of other initiatives. And of course, all of this would not be possible if we didn't power it with our Erasmus Plus program, which does much more than indeed ensuring the mobility of students. Thank you. That's a very interesting intervention. I would like to pass it to the Minister to comment on this, and then I want to follow up with the quality of education and how it relates to citizenship education. And then it's okay. Since the emphasis of the Commission is on citizenship, this gives us a great opportunity to work better on the issue of citizenship, and of course, under the umbrella of the Union of Skills, which is the emphasis right now, and as presidency, we are asked to work on that. We're going to have discussions, and it facilitates the whole process to have it as an emphasis on a European level, as you understand. Εμείς, στα δικά μας τα δεδομένα, το κρατάμε ως υποέμφαση στόχο και είναι πολύ σημαντικό και για τα παιδιά να προλάβουν πριν τελειώσουν το σχολείο, γιατί καταλαβαίνω είναι πρώτη, Δευτέρα Λυκείου, ίσως είστε και τρίτη παιδιά. Λίγο δύσκολο. Να προλάβουμε να έχουμε πραγματικά αυτές τις δεξιότητες και στα αναλυτικά μας, κυρίως όμως στην πρακτική στην τάξη. Και δεν μιλάμε για ένα μάθημα, αυτό θέλω να τονίσω, γιατί παλαιότερα υπήρχε αυτή η νοοτροπία, ένα μάθημα, κάποιες ώρες σε έναν άλλο μάθημα. Μιλάμε για να διαποτίζει το αναλυτικό πρόγραμμα από πολλά μαθήματα. Μιλάμε για ιστορία, μιλάμε ακόμα και για φυσικές επιστήμες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιληφθούμε το νόημα αυτού. Η τελευταία έρευνα που έγινε το 2022 αποδεικνύει ότι η Κύπρος πρέπει να κάνει πολλά. Έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας σε αυτό το θέμα, γι' αυτό είμαστε έτοιμοι σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δουλέψουμε. Και όλους τους εταίρους. Θέλω να το πάρω την πάσα και να το περάσουμε τώρα, να το συνδέσουμε με την ποιότητα της εκπαίδευσης. Διότι όποτε μιλούμε για ενεργοπολιτότητα, έχει πολύ σημασία το τι γίνεται στα σχολεία και η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. Και εδώ θέλω να μας πείτε λίγο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, το καινούργιο νομοσχέδιο το οποίο κατατίθεται, οι κανονισμοί κλπ. Που ξέρουμε γίνονται πολλές συζητήσεις. Τι αλλάζει ακριβώς και γιατί είναι σημαντικό αυτό. Πρέπει να εξηγήσουμε, και ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Δουλεύει αυτό. Πρέπει να εξηγήσουμε. Ναι. Να εξηγήσουμε πως δεν προτείνουμε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών για να τιμωρήσουμε τους εκπαιδευτικούς. Αυτό που κάνουμε είναι να βελτιώνουμε την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. Προτείνουμε ένα πλαίσιο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με όλες τις έρευνες παγκόσμια, φαίνεται ότι ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει και την ποιότητα, αλλά και τη διδασκαλία και τη μάθηση, το τι μαθαίνουμε, είναι ο εκπαιδευτικός. Δεν είναι τα κτίρια, δεν είναι οι υποδομές τόσο πολύ, δεν είναι το αναλυτικό πρόγραμμα, είναι ο δάσκαλος, ο καθηγητής.
Άρα επενδύουμε σε αυτόν και μέσα από το νομοσχέδιο μας, από την πρόταση μας, προτείνουμε ένα σωστό, επιστημονικά στέρεο, ένα σύστημα το οποίο θα σταθεί στο χρόνο και θα βελτιώσει και θα δώσει και ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς με απότερο στόχο ποιους? Τα παιδιά. Να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στα παιδιά. Άρα, ξέρετε, όλοι υπάρχουμε και είμαστε εδώ και δουλεύουμε για τα παιδιά. Όταν αυτό γίνει κατανοητό, θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη στροφή από ένα σύστημα που έχει εξοφλήσει πραγματικά, ένα σύστημα το οποίο έχει ισοπεδώσει τους εκπαιδευτικούς μας, είναι όλοι σε ένα πολύ ψηλό σημείο της κλίμακας. Αυτό που αλλάζει ουσιαστικά, απαντώντας στην ερώτηση σας, είναι να δώσουμε ευκαιρίες στους πολύ καλούς εκπαιδευτικούς που έχουμε, στους πάρα πολύ καλούς εκπαιδευτικούς, να προωθηθούν στο σύστημα, να ανέβουν, να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό, να μην τους ισοπεδώνουμε, να υπάρχει δηλαδή αυτή η διάκριση μέσα στο σύστημα, να βελτιώσουν, να έχουν κίνητρο, να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο τη διδασκαλία τους, ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, να ζωντανέψει το σχολείο, να δίνουμε επιλογές μέσα στην καριέρα τους. Σήμερα δεν έχουν καμιά επιλογή. Αν θέλουν να προχωρήσουν, γίνονται βοηθοί διευθυντές ή διευθυντές. Δεν είναι όλοι κατάλληλοι για να είναι διευθυντές. Και έχει πολλούς που είναι πάρα πολύ καλοί στην τάξη. Άρα δίνουμε επιλογή για τον ανώτερο εκπαιδευτικό, που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για μας. Επίσης, δίνουμε την επιλογή και ουσιαστικά ανοίγουμε το δρόμο για τη σωστή εκπαιδευτική ηγεσία, που είναι το κλειδί για την επιτυχία. Η ηγεσία, η διεύθυνση του σχολείου δηλαδή, θα πρέπει να είναι πραγματικά ηγεσία, να μπορεί να εμπνεύσει, να μπορεί να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα στο σχολείο για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα διδασκαλίας και μάθησης. Άρα, μέσα από την πρόταση μας, πετυχαίνουμε αυτό το οποίο συνδέεται άμεσα με την ποιότητα. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, όλα τα άλλα που κάνουμε είναι περιφερειακά, είναι αποσπασματικά, άρα θέλουμε μια συνολική μεταρρύθμιση. Αυτό θα πρέπει να υιοθετήσουμε και τώρα πια είναι στα χέρια των κομμάτων και της Βουλής, έτοιμοι εμείς να εξηγήσουμε τι κάνουμε και να τεκμηριώσουμε πλήρως τις αποφάσεις μας. Από εκεί και πέρα όμως είναι και η πρώτη φορά που φτάνει μια πρόταση εδώ και 50 χρόνια, κύριε Βρασίδα, στην Κύπρο, στη Βουλή. Ωραία, πολύ καλά. Εδώ θέλω να συνεχίσω. Γιατί πήρε 50 χρόνια? Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο? Δεν ήμουν όλα τα 50, αλλά αρκετά από αυτά ήμουν εκεί, οπότε μπορώ να μιλήσω. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετώπιζαν όλοι, γιατί πολλοί υπουργοί προσπάθησαν να κάνουν αυτό το βήμα και να φέρουμε δομές και μεταρρύθμιση, ήταν η αντίσταση στην αλλαγή. Έχουμε συνηθίσει για πολλές δεκαετίες, ξέρουμε τι βαθμό θα πάρουμε παρακάτω, ξέρουμε πού οδηγούμαστε. Είναι πολύ σίγουρο αυτό το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, μια αλλαγή θα μας ταρακουνήσει. Αν δεν κάνουμε όμως αλλαγές και αν δεν τολμήσουμε, δεν μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Πολύ ωραία. I don't know if any from the panelists want to comment on the barriers to education reform or anything else. Γιώργο, Ms. Pia, no? If you would like to comment or we can... No, I thank you for the opportunity. We are taking very careful note of, indeed, the insights on evaluation from Cyprus, and they will, alongside, indeed, the initiative under the presidency, very much feed into our teachers' agenda that we will be presenting later in the year in 2026. This insight, member states, other insights, and indeed everything that is already going on in our teachers' communities show exactly the same direction. We need to support, let's say, the profession so that it does become more attractive, that we can equip our teachers for the skills that I had the opportunity here, and I was very happy to basically play their decisive role in our society, in our schools, in our education systems for the future in this fast-changing environment. So this is strongly welcomed that Cyprus is putting so much focus on indeed improving conditions and the working environment and the skills of teachers. Thank you. So thank you very much. If I may continue on this, because I think we have 5 minutes. Since education is about developing minds, skills, but it's not only about skills, right? And since we spoke about the union of skills,
Three simple statistics on the union of skills are 1 in 5 adults struggle with reading. 1 in 4 15-year-olds struggle with reading, math, and science. And talking about skills, 4 out of 5 of the SMEs companies cannot find people with the skills they need. What are the other things we need to change? Where should we focus in order to address these and other challenges? This is the big challenge, and the answer is not easy because one has to work. Okay. One has to work multidimensionally. So we're working on the content, and this is the syllabus. The work we're doing very hard during these last 2 years to change, upgrade, alternate the syllabus, make it simple and the most important one for the children, and the other ones to work on the continuous professional development of the teachers. And there goes the work we are doing with the assessment and the evaluation of teachers. On the other hand, is for me, the most important issue is to have a strong political will to change things. So this is very, this facilitates, yes, the commitment, the whole procedure for us. It makes this easier because we put education at the heart of our work as a government. And this is very, very important for everyone and makes our job easier. Yeah, thank you. Great. So then, following then on the last point about the political commitment, and I will switch in Greek to make it easier. Τώρα με την καινούργια πρόταση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, πιστεύετε θα υπάρξει αρκετή πολιτική στήριξη για να προχωρήσει επιτέλους μετά από 50 χρόνια? Ναι, ήδη έχετε θέσει, όπως με την ερώτηση σας, τα θέματα. Έχει 50 χρόνια. Αυτό από μόνον του θα έπρεπε να ήταν αρκετό. Το δεύτερο, υπάρχει σοβαρή πολιτική δέσμευση, αλλά και δέσμευση προς την Ευρώπη, αφού είναι μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου. Άρα αναμένεται από εμάς να το ολοκληρώσουμε επιτέλους. Το τρίτο είναι το πιο σημαντικό για μένα. Αν θέλουμε να δώσουμε ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά, να ζουν, να δημιουργούν μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους σε έναν καλύτερο μαθησιακό περιβάλλον, σε έναν καλύτερο κλίμα στο σχολείο, θα πρέπει να κάνουμε αυτό το βήμα που δεν είναι, επαναλαμβάνω, δεν αφορά απλά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Αφορά ουσιαστικά στις επιλογές που δίνουμε, στην επαγγελματική ανάπτυξη. Πιστεύω πως όλα τα κόμματα θα επιδείξουν την ανάλογη υπευθυνότητα. Μιλάμε εδώ για ευθύνη, είναι ευθύνη για τις νεότερες γενιές. Είναι κρίμα που φτάσαμε τόσο κοντά να χάσει ακόμα μια γενιά αυτή την ευκαιρία. Χάσαμε τόσα πολλά χρόνια, δεν υπάρχει πια λόγος να συνεχίσουμε. Δεν είναι θέμα διαλόγου για μένα, είναι θέμα βούλησης πια. Δηλαδή μπορούμε να συζητάμε άλλα 10 χρόνια με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, με τους συνεργάτες μας και να μην καταλήγουμε. Πλήρη συμφωνία σε τέτοια θέματα δεν μπορεί να υπάρξει. Συνεπώς πάμε με τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Αυτό κάναμε, όπως είχαμε πει από την αρχή. Εδώ και 1 χρόνο το συζητάμε. Είναι πια καιρός ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Πολύ ωραία. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, νομίζω ότι θέματα ενεργού πολιτότητας and citizenship education should be a must and required, and I'm glad it's being added on the Union of Skills as a basic pillar because it wasn't for a very long time. We only spoke about literacies, if you remember, so that's a very important element. And the last one, regarding the quality of education and our teachers, this is an important move forward, and I know that the Minister agrees that maybe we could also consider calling it, as you very well say, a framework for teacher development and not αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, γιατί it instantly adds a little bit of a punishing angle. But I think I read the plan and I think it's very well on the right direction. We will discuss this more in the Cyprus Education Summit that the Ministry and CARDET are organizing on the 13th of October, focuses exclusively on teacher evaluation. So, thank you all for the opportunity to participate and thank you all for being here.
you.